Nakaka-copyright yan? Nakakakaltas? Eh, konti lang. Ayun.
Well, boss. Di ba kanina mas makikita ka sa ano? Ito ka dito. Bakit pa? Caption. Stop, stop, stop. Stop. Kasi may go. Dalawa? Sabay matabas. Ha? Asa itong mata? Sabay. Game flat. Buka mo lang. Number na lang muna namin. Hello. Ayun na to? Who's call rep? Call number 12. Stop. Substitution. Ay, okay. Nabigay na boy. Nabigay na. Sa last row na lang po. First shot. Lucky bounce. Last row. No good. Na-rebound pa rin ni number 12. Shot. No good. Rebound by number 12. Pass to number 28. Dire-diretso. Easy 2 points. Isog daw po. Pass to Buktoy. Pass to number 24. Number 24 penetrate. Drives. Nabitawan. Binigay. Fake. Shot. No good. Naribo ni number 20. High pass to number 07. Number 7. Pass to Hoy. 2 points. Para kay number 12. Score po natin ay 17-9. Anong to? Laban? Ito po ang lamang. Ito po ang lamang. DSDDM Phantom po ang lamang 9 and 17. Lumobo na naman po. Time out! Veselov's Vipers. Change 5 last week, di ba? Pero last week sinasabi ko na. Anong next laban natin, di ba? Wala ka naman sa akin, di naman ako. Wala kasi sila yung shoot. Pero bakit meron tayong ganun last week? Nagulat na
Inbound by Boktoy, pass to number 21. Ay, number 11, correction. Number 11. Good defense by number 3. Na-strip, nakakuha ni number 18. Last 14 seconds to shoot. Pass to Boktoy, fires. In and out. Na-ribon ni high pass to. Na-steal ni number 18. Number 18, penetrate, fires. No good pa rin. High pass again. Masyadong malakas. Last 30 seconds. Wait lang. Number 18. Number 18. Pass to libreng-libre na si 24 Pineki pa. No good pa din. Naribon ni number 17. Last 15 seconds to shoot. Down to 12. Binangga. No good. Naribon ni number 21. No good. 11 pa rin. 2 points. Last 5 seconds. Down to 3. Turning over. End of the first quarter. Official score 21-9 in favor of Phantoms. Wait lang, wait. Nag-announcer ako sa lahat. Oo nga, bili na, tawag ka na sa akin. Tawag ka na sa akin. Yung iba shiftingin na. Shiftingin yung pamatong lahat. Ilapir muna. Ando din si Sir Dante kanina. Ang pinapriority po yung bida. Kaya natagalan. Ayun, boss. Ayun, tas ano, ang pinapriority muna daw yung mga pick Kaya ano, may natagalan din talaga. Buti ko magaling sa Abayang Live eh. No? Hindi, yung priority, yung mga pick-up pa na kukuha ng container. Ang daming truck, grabe, hanggang labas yung pila. Goods naman. Ano lang, pag na pwesto lang doon, umaano na. Ay, masyadong dami lang truck, kaya walang galawan, pati close ban. Yes. Okay. Laro kayo, di ba? Okay, sige. Wide open three, no good. Bola na. Phantoms. Scoring po natin yan ay 21-9 in favor of Phantoms. Nagtitimon sa gitna. 07 pumasok. Traveling violation. Nasobrahan. Inbound. Number 8 ngayon, dribble the ball. Back again. Sumisenyas. Crossover move. Pumasok. Fire. 3 drops. No good. Rebound pass to number 08. Number 28 ngayon. Number 28. Gandang pasa. Easy 2 points. Nice vision. Para kay number 28 to 20. Score po natin ay lumalaban na 23-9. Pass to number 8. Tumira ng 3. No good. Naribaw ni number 2. Basket again para kay number 3. Easy basketball lang para sa Team Phantom. Lumalaban na po ang kalamangan.
Buktoy, number 10. Pinasa libre, wala pa rin. Nabitawan ng bola. Bola ng Beselovs Vipers. Number 10 ngayon. Number 10. Naghanap ng mapapasahan. Pass to number 11. Wide open three. Short. High pass to number 7. Pass to number 28. In and out. Buktoy from mid-range. No good pa din talaga. High pass again. Pass to number 28. Number 28. Number 28 pass to number 07 from free throw line. Easy 2 points. Live ball po tayo, live ball eh. Pag nagkaroon lang po tayo ng violation, doon lang po tayo makakapag ano. Number 18 ngayon. Foul. Foul number 07, substitution. Score po natin ay 27-9. Substitution po, pasok po. Inbound by Buktoy, number 10. Pass to number 18. Pass to number 5. 2 points. Para kay number 5. Number 3 ngayon, binababa ang bola, naghahanap na, oh! What the behind the back? Short, Shauli! No good pa rin! Bola ng Beselov Vipers. Steal! Pass to number 3, to number 07, stop and from 3! Foul from behind. Who's foul rep? Foul number 8. Ilan na number 8? First personal foul. First team foul. 3 shots. 2 shots lang. First shot's good. Para kay number 07. Lastro. Number 8. Number 8 ngayon. Naghano ng mapasampas to number 10. Buktoy, may pull up 3. No good. Naribaw ni Yop behind the back. Nagmamadali. Nakakuha ni number 07. Siya pa rin. Stop and pump 2. No good. Top. Bola ng Vessel of Vipers. Opo, pag dead ball po. Pag dead ball. Number 18. Pass to number 8 taking a 3. No good. Rebound ni number 3. Nagmamadali. Nagmamadali. Accelerate. Easy 2 points again. Buktoy, binababa ang bola. Pass to number 18. Number 18, Babylonia. Pass to number 26. No good talaga. Number 1 to the rebound to number 3. I pass to 7. Lost the handle. Time out. TSDM Phantom.
number 5, Gonzales. Pass to Buktoy. Score po natin ngayon ay 30-11 in favor of TCSDM Phantom. Gonzales, bang! Long 2. 30-13. Number 28. Pass to Libreng Loob. Foul number 12. Second personal foul. Second team foul. Number 28. Natapik. Number 1 pa rin. Nagagawan sila. No good. Na-rebound na Vipers. Alonso. Bounce pass. Na steal. 3-on-1. Nabitawan pa. Binigay kay number 20. Oh, nice pass. Nabitawan. Number 12. To the rescue. Easy 2 points. Buktoy ngayon. Buktoy. Buktoy penetrate. Pass to libreng-libre na. C88. No good. Number 28. Pass to number 12. Number 12 ngayon. Someseñas. Cross-court pass to number 20. Last 10 seconds to shoot. Number 28. Down to 5. Same ball. Last 4 seconds to shoot. Last 4 seconds to shoot. Nice pass. No good. Tampay number 12. Offensive. Hawi. Who's full rep? Foul number 12 again. Third. Second personal foul. Second din po. Third. Third team foul. Okay. First team fouls. Fake. Alonso in. Pass to Gonzales. Short. Bola ng TCSDM Phantoms. Number 28. Number 28 ngayon. Naghahanap ng play. Down to 10 seconds to shoot. Pass to number 1, turnaround shot. No good. Rebound by number 12. Foul. Who's full rep? Foul number 88. First personal foul. Ilan po? Yung team foul. Third team foul. Ay, yun pala, yun pala. Sorry. First draw. No good. Last draw. One hand. No good. Rebound by Vessel ngayon. Number 24. Number 24 nakawala. No good pa din. Pass to number 20. Number 20, 2-on-1. Binalik. Number 20 ngayon, naghahanap ng kakampi. Number 12, behind the back to number 28. Number 28 ngayon. Number 28. Last 5 seconds to shoot. 3 seconds to shoot. Taking 3. 3 points para kay number 28. Cancel na daw po yung timeout. Score po natin ay 35-13 in favor of Phantoms. Tires, no good pa din talaga. Malas lang. Bounce pass to number 12. Dire-diretso, binali pa. Siya pa rin to the rebound. No good. Number 12 to the rebound. Foul. Foul number 12. Ilan na po number 12? Third personal foul. Third team foul. Pass to number 20. Number 20 ngayon. Pass to number 28. Last 48 seconds.
Number 1 ngayon, short. Rebound by number 12, napakasipag naman nun. Na-rebound ni number 88, last 40 seconds. Number shot. Easy 2 points. Ganun lang pala. Para kay number 12, Alonso. Number 28 ngayon, nagtitimon sa gitna. Nice pass by number 1. Pass to number 12, fake. Last 11 seconds to shoot. Number 20, diniretso na. Easy 2 points para kay number 20. Easy basket. Last 7 seconds. Dire-diretso, foul. Foul number 11. First personal foul, second team foul. 2 shots para kay number 18. First shot's good. Last throw. No good. Na-rebound ni number 12. Follow up. No good pa rin. Top by number 1. To number 20. Bang! At the horn. Grabe naman si number 20. Buzzer beater. Score po natin ay 40 and 16 in favor of Phantoms. Yung nag-ano rin kasi ako, nag-announcer ako sa mga liga. Nagro-rotate na ako kanina eh. Hindi ko ako eh. Kahit si Robin nag-refer, pala hindi nakaganyan si Gulo Tempo. Ringo Star! Yung tempo ni Bago, magpatuloy lang. Sinamay pa ako. May alumni. Yeah. Makatala mo eh. Hindi mo kaya pa ito yung shot. Walitan mo yung aparato. Pwede kong 14. Well, pasol naman sa Ano lang ang boss next one? Thank you. Ano yung last game natin? SCM Wolves. Onside. Onside round. Makakahabol pa kaya ang Vipers or mananatili ang kalamangan para sa TCSDM Phantom? Wala po ng Vessel of Vipers. Number 18 ngayon. Number 18. Pass to number 8. Crossover move. Pass to Boktoy. Mid-range. Easy 2 points. Para kay Boktoy. Number 28. Nagtitimon sa gitna. Pass to. Hoy, nastilan. Siya pa rin. Fires. No good. Naribo ni number 12. Nagagawa ng magkakampi. Traveling violation. Ang tawag nating referee. Buktoy pass to number 18 again.
Number 18, dire-diretso to Boktoy again. No good, masyado malakas. Naribo ni number 3. Touchdown. Number 7, in and out. Niluwa pa. Number 7 again. Lucky bounce para kay number 7. Easy 2 points. Number 12, Alonso, crossover move, fires. In and out pa rin. Number 12 to the rebound. Pass to number 3. Number 3. Pass to number 7. Pass to number 11. Na steal ni number 12. Boktoy. Boktoy ngayon. Napakabilis ang pacing. Pass to number 8. Number 8. No good. Number 88 pala. Number 12. Number 12. Natapikan sa likod. Nakakuha ni number 18. To number 12. Number 12 ngayon, dire-diretso. Number 12. Pass to number 26. Unselfish play para kay number 12 to number 26. Number 3 ngayon. May hawak ng bola. Screen by number 7. Last 10 seconds to shoot. Layup. No good. Number 3 pa rin to the rebound. Foul. Foul number 12. Number 12, warning to foul out. First team foul. Wala daw orders. Double check. Pwede na daw. Number 18, lost the handle. Nabinigay kay number 26. Number 26 ngayon, in the line, fires. Foul. Who's ball rep? Foul number 28. Ilan po si 28? First personal foul, first team foul. First shots, no good. Last throw para kay number 26. One out of two para kay number 26. Score po natin ay 21-42. 21 in the lead. Boktoy na stilan. Boktoy pa rin. Fires. No good. To the board. 18. Pass to Boktoy. Fires. Got it too. 19 na lang po ang lamang ng TCSDM Phantom. Number 18, penetrate. Nice pass by number 3. No good. Siya pa rin. Strong move para kay number 3. Boktoy to number 18. Pass to number 12. Fake. Fire. Pass. Number 26. Foul and one. Who's foul rep? Foul number 11. Second personal foul, second team foul. Bonus shot para kay number 26. Complete 3-point play para kay number 26. Number 28. Number 28 ngayon. Mababa pa po ang oras. Crossover move. No good. Naribo ni number 88. Pass to Boktoy. Pass to number 18. Long two. No. Naribo ni number 12 again. Number 12 to number 18. Nalito. Number 18 ngayon. To number 26. Lumayo pa. Bang! It's on fire para kay number 26. Number 3 ngayon. Tumuturo ngayon. Pass to number 28. Number 12. Easy 2 points. Hook shot. Boktoy to number 18. Number 18 ngayon. Pass to Boktoy. Boktoy take a 3. No good. Naribo ni number 3. Number 3 ngayon. High pass to number 12. Number 12.
Body. Rebound by number 18. And then number 18 wins. Number 18, 3-on-4. Fires, bang! Live ball po tayo. Number 12, binalik, bumawi para kay number 28. Short, number 12, 2 points. Back to 20-point lead para sa TCSGM Phantoms. Number 12, pass to number 18. Number 18 ngayon, pass to number 26. Short, naribo ni number 88. Nilabas, pass to number 12, Alonso. Short and again. Nakakuha ni number 12, pinukol. Tumama sa kanya. Timeout. TTSGM Phantom. Number 28. Down to 14 seconds to shoot. Pass to number 12. Number 12. Mahusay si number 12. Si 2 points. Na-steal. Nakakuha ni number 12. Number 12. Uy, na-steal ni number 28. Pass to. Na-steal din ni number 18. Nang bilis. Pass to teammates. Napakabilis naman nun. Number 24. Sasagasa. Nabitawan. Number 24 pa rin. Natapik. Binigay kay number 12. Fake. Fires. No good. No good. Ganda na sana ng facing. Number 28 ngayon. Pass to 3. Bang! 3 points para kay number 3. Lumobo na naman po ating kalamangan. 25 to lead ang TCDM. Phantom, tapik. Number 18. Free rebound, number 24, fire, short, na-rebound ni number 12, high pass to number 3, unselfish play para kay number 3 to number 28. Easy 2 points. Number 18, crossover move, teardrop, short, binigay kay number 12, high pass again, para kay number 12, all alone. Back to back 2, para kay number 28. Number 12, nakawala. Easy 2 points para kay number 12. Number 20. Number 20 ngayon. Behind the back pass. Take a 3. Short. Out of bounds. Subs. Timeout. Vessel of Vipers. Score po natin ngayon. 59-32. In favor of TCSDM Phantom.
From number 18 to number 8, back to 80. Na-steal number 3, ang bilis! Grabe, ang bilis ni number 3! Batang-bata. Number 24. Number 24 ngayon. Natapikan ng steal. Masyado malakas. Number 28. Number 28. Penetrate. Side. Sa ilalim ng ring. Buktoy ngayon. Buktoy binababa ang bola. Buktoy from mid-range. Bang! 2 points para kay Buktoy. Number 7. Last 48 seconds. Number 3, fake. Wow! Fake pass. Ball and one. Who's ball rep? Ball number 10. Reaching foul. First personal foul. First team foul. Bonus shot para kay number 3. Bonus shot. No good, no rebound. Nakakuha pa rin ni number 20. Last 10 seconds to shoot. Number 28. Got it too. Lumobo na po. Sa 31 ang lamang. Lumayo. Pass to number 18. Number 18 ngayon spin. Pass to number 5. Short. Rebound by number 11. Last 20 seconds. Down to 15 seconds. Down to 10. Down to 5. Short. Nakakuha ngayon ni. Oh, end of the third quarter. Official score 34-65 in favor of TTSDM Phantom. Magpapad. Okay, banat. Back to the ball game. Welcome up, TCSDM Phantom. Number 28. Number 28 ngayon. Number 28 setting a play. Bounce pass to number 12. Parang bulldozer. Number 7. Shot it again. Nakuha pa rin ni number 12. Free rebound para kay number 12. This is 2 points. Foul. Foul number 7. Second personal foul. First team foul. Boktoy. Boktoy crossover move from free throw line. No good. Na-rebound pa rin ni number 12. Number 12 ngayon. Tumira. Long two. No good. Boktoy to the rebound. 2 points. Number 28, screen by number 20, harassed by number 88. Number 28, nakawala, fires. Number 12, block. Nakuha ni number 12.
Same ball. Natapik ni number 3. Score po natin ay 36-67 in favor of TCSDM Phantom. Number 12. Number 12 ngayon. Pass to number 88. Malalim. 2 points. Number 28 ngayon. Number 28. Number 28. Na-steal. Natapik. Siya pa rin. Last 10 seconds to shoot. Down to 7. Down to 5. Hinagis na lang. Number 26 to the rebound. Pass to Boktoy. Boktoy ngayon. Boktoy. Boktoy. Easy 2 points. Back to back. 2 points. Para kay Boktoy. Number 7 to number 12. Number 12 to number 3. Not bitawan ng bola. To number 88 to Boktoy. Boktoy nagmamadali. Boktoy! Back to back to back. 2 points. Para kay Boktoy. 6-0 run. Para sa Bessel Oaks Vipers. Number 12, natapikan. Steal. Number 12 din. Pass to Boktoy. Quick 8 points para kay Boktoy. Batang-bata pa. Number 7 ngayon, crossover move. Nabitawan. Traveling violation. Substitution. Good defense para sa Bessel Oaks Vipers. Number 8. Pass to Boktoy. Take a three, no good. Bola ng TCSDM Phantom. Last quarter na po tayo. Fourth quarter. 6 minutes and 10 seconds. Number 3 ngayon. Pasoy, steal again. Good defense naman yan. Boktoy pa rin. 2 points. Gumaganda yung depensa ng Vipers. Sunod-sunod na po yung turnovers para sa Phantoms. Mahaba-haba pa po ang oras. Pass to Boktoy. Boktoy ngayon short. Nariboni. Number 28. Number 28 ngayon dire-diretso. No good. Top para kay number 3. Number 3 ngayon kinalabaw na. 2 points para kay number 3. High pass to number 26. Number 26. Side step. No good. Number 3 to the rebound. To number 20. Using the clock. Pass to number 3. Steal again. Number 12. 2 on 1. Easy 2 points para kay number 88. Mapapa pa po yan. 4 minutes and 40 seconds. Number 28. Easy 2 points. Boktoy ngayon. Pass to number 12. Number 12. Number 12. Pass to number 88. Pumasok. Fake. Fires. Block. Number 28. Steal by Boktoy. Boktoy. Pass to number 12. Binitawan na lang. Wala pa rin.
Bola ng Beselo Vipers. Still by number 3. Ang bilis na number 12. Unselfish play para kay number 28. 2 points para kay number 12. Time out. Beselo Vipers. Back to the ball game. Boktoy. Pass to number 12. Long two, no. Nariboni, number 20 to number 12. Nice pass! Nice vision! Para kay number 12. Grabe naman yung pasa na yun. Steal by number 3. Napakasipag. Number 7 to number 12. What a connection between number 12 and 7. Natapikan ni number 11, same ball. Number 20, number 18, 3 points. Number 12 male. Last 2 minutes and 50 seconds. Last 10 seconds to shoot. Still by number 18. Hindi na inabot. Still again. Number 18 all alone. 2 points. Last 2 minutes and 30 seconds. Number 12. Number 12 ngayon, spin. Spinning again. Iwan na yung tatlong bantay. Turning over, timeout. Timeout. DS. S. DM. Pato. May nakakalito, please. Back to the ball game. Inbound by number 12. Number 18. Crossover move. Nakawala kay 7. Pass to number 12. Fake. Fires. No good pa din. Rebound by number 20. Number 20. High pass to number 7. Tumalbog. Nakakuha pa rin ni number 12. To number 3. Grabe naman yun. Siya pa rin. Number 3 pa rin. Fake. Fires. Basket. Swerte na yon. Ilang beses tumalbog sa kanya pa rin napunta yung bola. Binitbit, no good. Naribo ni number 88, no good pa din. Siya pa rin. One leg two. Grabe. One-legged two. Number 12 to number 3. Number 3 using the clock.
Number 3. Number 3 ngayon. Pass to 7. Bounce pass to number 20. Pass to number 11. Number 11. Umabot. No good number 12. 2 points para kay number 12. Ang daming second chance points para sa TCSDM Phantom. Rebound by number 20. Last 57 seconds on the fourth quarter. 55. Number 20 using the clock. 50 seconds. No good. Number 18 na steal ni number 7. Dire-diretso foul. Ay, traveling. Number 18 ngayon. Number 18, last 37 seconds. 35. Pinali. Wala talaga. Save ball. Last 14 seconds to shoot. 31.8 seconds. Number 18 taking three. Number 3 using the clock. 15 seconds. 10 seconds to shoot. Down to 5. Tumira ng 3. No good. Congratulations both team, especially sa TCSDM Phantom. Both teams shake hands. Okay lang, wala naman nagreklamo eh. Sinabot.